extensive regulations, compliance, inspection, and regulatory regime still dominate and stifle the aspiration for growth. I'm also aware that even when companies think big, a successful small and medium entrepreneur thinks big, he or she may not be allowed to grow because they are intimidated by the extent of regulatory compliance and oversight that may become inevitable once they exceed a certain size threshold. That is why both policymakers and the industry must think in very big terms. We in the governments around the country, both union and state governments, are very happy when we raise a threshold for the application of certain rules and regulations and policies. When we raise a threshold, let's say from 100 workers to 300 workers, we say, look, we have liberalized. We have increased the threshold for application of certain rules from 100 to 300, 3 times increase. But the truth is, to compete with China in a global economy which is $105 trillion size, our thresholds have to be pegged at 1,000 or 2,000 or 5,000, below which some of these rules and regulations will not apply. And when we do that, some of the small and medium entrepreneurs complain that they are not able to compete with those who are already of a medium size. Therefore, there is a tendency also among the industry participants to look out for narrower interest as well, even as the government should contemplate much higher thresholds in order to allow the small and medium enterprises to become the viable Mittelstand. In German language, it is called the Mittelstand. The small and medium enterprise sector, which should have at least 100 workers, up to 500 workers. Beyond that, we can call them large enterprises in the Indian context, but in fact, I would think up to 1,000 workers, between 50 and 1,000 workers should constitute small and medium enterprises, and below 50 should constitute micro enterprises. So mindset shift has to change, and that is why I'm very happy about the session on thinking big and not limiting ourselves with our imagination for growth. That is important. And the second important thing that I mentioned is the attention to quality, attention towards enhancing trust and reliability. And we should become a byword for quality and reliability and timeline and meeting timelines. The third area, of course, that I mentioned is the deregulation part, which is the government's responsibility, not just the union government, but state and local governments. We have to work much harder to identify, because if you dig deeper, we find that in many areas, whether it is monetary fines or criminal penalties, or the thresholds being kept too low, or even in areas where the government is willing to let go, there is always a catch where the bureaucracy and the political executive tend to hold on to certain power. So from the perspective of the political executive and the administrative executive, there is a need, and I agree with that, there is a need to let go and allow the industry to thrive and blossom. And then it is up to the industry to take up the responsibility and deliver on its part. What is it that the large enterprises can and should do? And that is where it is a work in progress. We are making progress, and that is with respect to working capital requirements of SMEs. Apart from what financial institutions should be doing in terms of giving credit on the basis of capital cash flows, on the basis of uncollateralized lending, because they now have better technology. காண முயலெய்த அம்பினில் யானை பிழைத்தது போல நிதலினிது என்ற வான்புகழ் வள்ளுவனினுடைய வாக்கிற்கொப்ப மாபெரும் லட்சியத்தோடு தொலைல் முனைவோராய் கனவுகளை சுமந்து தீர்நடை போட்டு இந்த மகத்தான MSME சங்கமம் 2024 கலந்து கொண்டு இந்த அரங்கத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான மகிழ்வான கனிவான காலை வணக்கங்கள். கோடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை, ஒற்றுமையே பலம் என்ற ஆன்றோர்களினுடைய அமுத வாக்கினை மெய்ப்பிக்கும் வகையிலே இன்று அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மாபெரும் வளர்ச்சியடையவும் கனவுகளை நமக்கெல்லாம் நனவாக்கவும்
சங்கமித்திருக்கின்ற இந்த MSME சங்கமம் 2024 நிகழ்வினை நடத்துவதில் தமிழ்நாடு லகு உத்தியோக பாரதி உள்ளபடியே பெருமை கொள்கிறது, பேரானந்தம் அடைகின்றது. இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக தொலைநோக்கு பார்வையோடு அமைக்கப்பட்ட நம்முடைய லகு உத்தியோக பாரதி தமிழகத்திலே 2014 15 முதல் 20 பேரோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு ஏறத்தாழ 2800 உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கி தமிழகத்தில் இருக்கின்ற ஒட்டுமொத்த 38 மாவட்டங்களிலும் எங்களுடைய பிரதிநிதிகளை அமர்த்தி ஏறத்தாழ தமிழகத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்களோடு இன்றைக்கு பயணித்து வீறுநடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த அவையிலே அரங்கத்திலே அறைகூவல் விடுப்பதில் நான் உள்ளபடியே மகிழ்கிறேன். இந்த 10 ஆண்டு காலமாக எங்களுக்கெல்லாம் ஊக்கமும் ஆக்கமும் தினந்தோறும் வழங்கி இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பை ஏற்று இன்றைக்கு தேசியத்தினுடைய இணை பொதுச் செயலாளராக இங்கே வீட்டிருக்கின்ற பாசத்திற்குரிய சகோதரர் திரு மோகனம் சுந்தரம் அவர்களை இந்த நல்ல நேரத்திலே வழங்குவதில் உள்ளபடியே அரங்கம் நிறைந்த கரகோஷத்தோடு இங்கே கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த அமைப்பு இத்தனை தூரத்திற்கு வளர்ச்சி அடைவதற்கு எண்ணற்ற செயல்பாடுகளை செயல் என்னும் சொல்லுக்கு செம்மலராய் திகழ்ந்து எத்தனை பணிப்பொழு இருந்தாலும் எங்களோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் திரு ஹரிஹரன் ராமமூர்த்தி தேசிய துணைத் தலைவர் அவர்களை இந்த நல்ல நேரத்திலே வழங்குவதிலும் உள்ளபடியே மகிழ்வுறுகிறேன். அரும்பும் வியர்வை உதிர்ந்து புவிமேல் 1000 தொழில் செய்திடுவீரே, பெரும்புகழ் நுமைக்கே இசைகின்றேன் என்ற பிரம்மதேவன் கலையுங்கு நீரோ என்ற முண்டாசு கவிஞன் பாரதி முழங்கியதைப் போல புவிமிசை படைக்கும் தொழிலை செய்திடும் தொழில் முனைவோர் அரைவனையும் ஒன்றிணைக்கும் ஒரு பாலமாகவும் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைத்த ஒரு மகா சக்தியாகவும் வடிவமைப்பதற்காகவும் விக்சித் பாரத் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை உருவாக்கிட தொடர்ந்து லகு உத்தியோக பாரதி பயணித்து வருவதை இந்த அரங்கத்தில் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். This opportunity, but where are we? How the Indian MSMEs can leverage this global plus one, China plus one strategy? இதுதான் நம்மளுடைய இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய most important thing. I mean, I was really loving the speech from our chief guest, Shri Ananda Nagesh. I think he hit the bullseye. Quality, reliability, and trust. I am sure the speakers whom we are going to have today are going to be definitely touching upon these points. When we say China plus one and we have speakers, we are definitely, because without quality, without reliability, and without trust, I don't think we can definitely get anywhere closer to what we want to do. And of course, one other very important message he gave was, yes, the government should do an internal thinking of their own, but it is also the internal thinking of the MSMEs. We need to change. We need to have a mindset change. How do we, for example, I'm also going through this concern in my country, in my company. When you get a lot of inquiries, sometimes we don't even respond to them at the right time. When we say that you will give the samples on a particular day, we don't give them. We give. It's a great session. Thank you, speakers, for sparing your time and coming to this. Ahead. Panel, just be seated because we have some Q&A that has come up. நான் 5 question மட்டும் இங்கே எடுத்து கேட்க போகிறேன். கேட்காதவங்க தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க because of time. So, scaling up compared to China, where and how are we? What do we have to do? What is the gap? This is asked to Mr. Singaravel.